My dear friends, all of you welcome to పాఠశాల సిఎంపి యూట్యూబ్ ఛానల్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో క్లాస్ 3లోని ఇంగ్లీష్ పాఠ్యపుస్తకం నుండి 4వ పాఠం హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ అనే పాఠంలో మొదటి 2 పేరాలను పార్ట్ 1లో భాగంగా చదువుకుందాం. మొదటగా నేను చదువుతాను, జస్ట్ మీరు వినండి. రెండవసారి నాతో పాటు మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. Help me please. One day, a farmer was sowing seeds in his field and saw a rabbit. The farmer asked the rabbit, "What is your name?" "Oh, I forgot my name. Please help me," said the rabbit. "Sorry, I don't know your name. Go and ask my neighbor. He is a nice potter. He will help you," said the farmer. The rabbit went to the potter and asked, "Potter, I forgot my name. Can you please help me?" "I am busy making pots. Go and ask my friend the barber," replied the potter. Then the rabbit met the barber. "Barber, help me please. I forgot my name." "Do you know what my name is?" she asked. The barber was quick at his work. He said, "I am busy trimming hair. Please meet my sister. She is a tailor. She stitches beautiful clothes. She will help you," he said. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చదువుతాను. నాతో పాటు నేను గ్యాప్ ఇస్తూ చదువుతాను. ఆ గ్యాప్లో మీరు నా వెనకాల చదవడానికి ట్రై చేయండి. హెల్ప్ మీ ప్లీజ్. వన్ డే a farmer was sowing seeds in his field and saw a rabbit. The farmer asked the rabbit, "What is your name?" "Oh, I forgot my name. Please help me," said the rabbit. "Sorry, I don't know your name. Go and ask my neighbor. He is a nice potter. He will help you," said the farmer. The rabbit went to the potter and asked, "Potter, I forgot my name. Can you please help me? I am busy making pots. Go and ask my friend the barber," replied the potter. Then the rabbit met the barber. "Barber, help me. Barber, help me please. I forgot
my name? Do you know what my name is? She asked. The barber was quick at his work. He said, I am busy trimming hair. Trimming hair. Please meet my sister. She is a tailor. She stitches beautiful clothes. She will help you, he said. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉండే కొత్త పదాలను నేర్చుకుంటూ చదువుదాం. One day, a farmer was sowing seeds in his field and saw a rabbit. A farmer అంటే రైతు. రైతు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు? సోవింగ్ సీడ్స్. సీడ్స్ అంటే విత్తనాలు, సోవింగ్ అంటే చల్లడం. విత్తనాలు చల్లుతా ఉన్నాడు. ఎక్కడ? ఇన్ హిజ్ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ అంటే పొలంలో. అతని పొలంలో విత్తనాలు చల్లుతున్నాడు. అండ్ సాయ ర్యాబిట్. ఒక ర్యాబిట్ని చూశాడు. ర్యాబిట్ అంటే కుందేలు. కుందేలుని చూశాడు. ద ఫార్మర్ ఆస్క్డ్ ద ర్యాబిట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? నీ పేరేంటి అని అడిగాడు కుందేలుని. ఓహ్, ఐ ఫర్గట్ మై నేమ్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, సెడ్ ద ర్యాబిట్. ఓహ్, అయ్యయ్యో, నేను నా పేరు మర్చిపోయాను అనుకునింది. ఫర్గట్ అంటే మర్చిపోవడం. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. హెల్ప్ మీ అంటే నాకు సహాయం చెయ్యి. హెల్ప్ అంటే సహాయం. మీ అంటే నాకు సహాయం చెయ్యి అనేసి ఆ ఫార్మర్ని ర్యాబిట్ అడిగింది. సారీ, ఐ డోంట్ నో యువర్ నేమ్. సారీ, నన్ను క్షమించు, నీ పేరు నాకు తెలియదు అనేసి అన్నాడు. గో అండ్ ఆస్క్ మై నైబర్. నైబర్ అంటే మా పక్కింటి వాడు, అంటే ఇరుగు పొరుగు ఉండేవాళ్ళని నైబర్స్ అంటారు. సో మా పక్కింటి అతన్ని అడుగు. హీజ్ ఎ నైస్ పాటర్. అతను ఎవరు తెలిసినా? ఒక మంచి కొండలు చేసేవాడు, కుమ్మరి అనేసి అర్థం. నైస్ పాటర్. హీ విల్ హెల్ప్ యూ. అతను నీకు హెల్ప్ చేయొచ్చు, సెడ్ ద ఫార్మర్. ద ర్యాబిట్ వెంట్ టు ద పాటర్ అండ్ ఆస్క్డ్, పాటర్, ఐ ఫర్గట్ మై నేమ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. సో ఇక్కడ వెంట్ అంటే వెళ్ళింది. గోకి ఫాస్ట్ టెన్స్. గో, వెంట్, గాన్. సో వెంట్ అంటే వెళ్ళింది అనేసి. పాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, పేరు మర్చిపోయినాను, నా పేరు చెప్తావా అనేసి అడిగింది. ఐఎమ్ బిజీ మేకింగ్ పాట్స్. సో వాడేమన్నాడు? బిజీ అంటే నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను, ఏం పని చేస్తా? మేకింగ్ పాట్స్. పాట్స్ అంటే కుండలు, మేకింగ్ అంటే తయారు చేయడం. కుండలను తయారు చేస్తే చాలా బిజీగా ఉన్నాను. గో అండ్ ఆస్క్. ఆస్క్ అంటే అడుగు. మై ఫ్రెండ్ ద బార్బర్. మై ఫ్రెండ్, నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, వాడు బార్బర్ అంటే హెయిర్ కట్ చేసేవాళ్ళు, మంగలి అనేసి అర్థం వస్తుంది. అతన్ని పోయి అడుగు అని రిప్లైడ్ ద పాటర్. రిప్లైడ్ అంటే వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి సమాధానం ఇవ్వడాన్ని రిప్లైడ్ అంటారు. దెన్ ద ర్యాబిట్ మెట్ ద బార్బర్. మెట్ అంటే మీట్కి ఫాస్టెన్స్, మెట్ కలిసింది అనేసి. మీట్ అంటే కలవడం, మెట్ అంటే కలిసింది. ఎవరిని కలిసింది? బార్బర్ని కలిసి, హెల్ప్ మీ ప్లీజ్, ఐ ఫర్గెట్ మై నేమ్, డూ యూ నో వాట్ మై నేమ్ ఈజ్, షీ ఆస్క్డ్. సో నీకు తెలుసా నా పేరేంటో, ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయి, నాకు పేరు చెప్పు అనేసి అడిగింది. ద బార్బర్ వాజ్ క్విక్ అట్ హిజ్ వర్క్. బార్బర్ ఎట్లున్నాడంటే చాలా తొందరలో ఉన్నాడు. అతను పని తొందరలో ఉన్నాడు. క్విక్ అంటే తొందరగా, అతనికి పని తొందరలో ఉన్నాడు. హీ సెడ్, ఐఎమ్ బిజీ ట్రిమ్మింగ్ హెయిర్. నేను హెయిర్ని ట్రిమ్మింగ్ చేస్తే చాలా బిజీగా ఉన్నాడు. నేను కూడా చాలా బిజీ. ఇంతకుముందు పాటర్ కూడా ఏమన్నాడు? ఐఎమ్ బిజీ విత్ మేకింగ్ పార్ట్స్ అన్నాడు. ఈ బార్బర్ ఏమంటున్నాడు? ఐఎమ్ బిజీ ట్రిమ్మింగ్ హెయిర్స్. ట్రిమ్మింగ్ అంటే కత్తిరించడం. ఏం కత్తిరిస్తాడు? హెయిర్స్, వెంట్రుకలను కత్తిరించడంటే బిజీగా ఉన్నాను. ప్లీజ్ మీట్ మై సిస్టర్.
మీట్ కలువు. ఎవరిని కలువు? సిస్టర్, మా సిస్టర్ ఉంది, ఆమెను కలువు. షీ ఈజ్ ఎ టైలర్. ఎవరో తెలుసునా? టైలర్, దర్జీ. తెలుగులో దర్జీ అంటారు, బట్టలు కుట్టే వాళ్ళని. షీ స్టిచెస్ బ్యూటిఫుల్ క్లోత్స్. క్లోత్స్ అంటే బట్టలు, బ్యూటిఫుల్ అంటే అందమైన బట్టలను, స్టిచెస్ అంటే కుడుతుంది. అవి ఏం చేస్తుంది? టైలర్ ఆమె అందమైన బట్టలు కుడుతుంది. స్టిచెస్ అంటే కుట్టడం, బ్యూటిఫుల్ అంటే అందమైన, క్లోత్స్ అంటే బట్టలు. షీ విల్ హెల్ప్ యూ, హీ సెడ్. సెడ్ అంటే చెప్పడం. ఆమె నీకు హెల్ప్ చేయొచ్చని చెప్పాడు. సో నెక్స్ట్ పాఠంలో ఈ కుందేలు ఇంకా ఎవరెవరిని అడిగింది, తన పేరు ఎలా తెలుసుకుందో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, పక్కన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, మీ పిల్లలకి బాగా ఉపయోగపడేటట్టు చూడండి. థ్యాంక్ యూ.